career is a snowflake. Everyone's career is different. Some of us will climb mountains, which means it will be really difficult, but you will reach great heights. Some of you might explore woods, which means you might discover a lot of things and have a lot of fun along the way. Nonetheless, I realized that there is no career guidance. Nobody can guide in your career, but there are career perspectives. Today, we have invited our alumni, all are from different professions. So, let me introduce them. Ms. Shahana Bhatt, correspondent and producer at Press TV. Mr. Me Server, actor, you might have seen him in Bajrangi Bhaijaan, Kesri, Jolly LLB. Mr. Amit Amla, businessman, hospitality, Broadway Hotel, everybody know about it, and in education, Chanakya, IAS Academy. Mr. Shoaib Mohammed Bhatt, financial advisor and chief accounts officer, Anti-Corruption Bureau. He has qualified KS in the year 2012. Dr. Shakura Bhatt, obstetrics and gynecology. I am grateful to have you. Thank you so much for joining us. Some are in the field that you will pursue, some not in the field that you will pursue. Let's hear from them and get you a little bit of career perspective. So I'm starting with Ms. Shahana Bhatt. Share your best memory of WHS with us. Assalamu alaikum to the students. You know what it feels? It feels like as if we are a part of that big tree which has grown and grown. Now you are the budding flowers who want to know what and all we have done when we were flowers, and now we are trees in ourselves. So, to be honest enough, I haven't lived life after I left Woodland School. The life that I've lived in Woodland School was the memory, was the cherishable period of my life, which I'll not forget. I have been the naughtiest, most talkative, most active, and probably, I don't know whether loved or hated by teachers, but I think each and every teacher remembers me for my naughtiness. So they have given me that room to grow as I was. So they never tend to change me. And that led to me as me now. Because when you do not change things, when you let them grow naturally, at the end of the day, you grow as I have grown. I'm free. I'm a free thinker. I've never been, this is the time when in schools we have psychiatrists and we have counseling. But I think Yes. Woodland is an exceptional school where you were offered to be you. There used to be little changes to maneuver and to grow you better, or what we call twigging. That used to happen, but it has never been like you were stopped to grow the way you are. It was a natural environment where you were only given good space to grow. Well, after we left Woodland School, there has been mushroom growth of schools in and around Kashmir. But if you ask me, I still look up to Woodland School. I've still not done the admission of my child, and I'm still looking up for Woodland and Tyndall Whiskers. So these are the options, and that's how I look up to Woodland School. So if you ask me to share one particular memory, there isn't. But yes, I remember that the day when we had a water fight, and I was beaten to pulp by Aftab ma'am, and I cannot forget that. And since that time, I realized that whenever I'm allergic to cold, and after that, I was bedridden for like
at least a week. So that's a lesson for my life, that she gave me a tight slap, and it made me realize that what is not always good for people and kids. So lessons are many. We are just the outcome of those lessons. I thank Mrs. Roop SP Singh, who initiated the school in such a manner that it was an example of secularism. It was an example where Hindus, Muslims, Sikhs, and others would study in a same classroom, would share lunch, and would do all sorts of activities and would enjoy each other's religious festivals, which we do not see now. But what she had made the school was an example. Later, Mr. Ricky Singh took over, and now I don't know who hold the reins in the hands. But for me, what Mrs. Roop SP Singh did to the school was the best she could offer to Kashmir, and I am sure the new next generation, I mean Mr. Fareed, would definitely go back and see that exemplary manner in which he started and initiated the school. I wish all of you a very, very bright future. And trust me, you've been in very good hands. And trust me, it's all up to you to make your future bright, bright, and brighter. Thank you. Thank you. Now, I would like to hear from Mr. Me Server your best memory of WHS with us. Assalamu alaikum. Am I audible? Alaikum Salam. Yes, sir, you are clearly audible. Okay. Well, yes, there are many memories. I would say, like, because I was in Shivpura branch also for Okay. LKG, UKG, that I have seen. Ji, ji. And then I was in Lukar Road for 10 years, 93, 94 batch. Okay. Agar akh cheez was osus varya shari. Mission school was mazana nahi. I was very soft spoken. I was very shy. But it was only after 7th class I was active in sports. Then people started knowing about me. West finest players, athletics, and everything. Memories is set. I cannot share only one memory as such. And there are many memories as such. But यही है कि जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, first of all, like instead of talking about myself, मैं पिछली बार भी वहाँ पे आया था. I came to the school a couple of years back and it was nostalgic. I met Sharifa ma'am, Mahjabeen ma'am, but I was Mahjabeen ma'am's favorite student because Urdu was the toughest subject for everybody, but not me. And that helped that I'm actually getting benefits for the same. और इसमें तलफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़रूरत होती है, आपके प्रोनाउंसिएशन की बड़ी बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ साफ होना बहुत ज़रूरी है. So whatever you do, it all starts from the school itself. And अभी हाल ही में मैंने अपने भतीजे का एडमिशन भी वुडलैंड्स में ही कराया है, because so that like legacy goes on. क्या अक्सर यही होता है ना कि like स्कोर वैस रहो हम बेस स्कूल. But if you praise your school, then you actually lead by an example. So exactly. Woodland schools के बहुत सारी memories हैं मेरी यहाँ like अभी जैसे इन्होंने भी कहा कि यार मुझे याद नहीं है आप किस बैच में थे, and that is the case. Everybody, whoever she's been now, पिछले लॉकडाउन में हमारा एक WhatsApp group बना था, all the guys and girls. जो बना it's कफोर बनो क्या? See, this is something which I would say कुछ जो teachers थे स्कूल में उनका बहुत बड़ा हाथ इसमें. जी. और because I always used to be very quiet और जवाब देना बात करना, हर फैमिली यही चाहती है कि आपका बच्चा डिसिप्लिन्ड हो. बिल्कुल. डिसिप्लिन होना जरूरी ये नहीं है कि आप चुप रहो. डिसिप्लिन हमारा थोड़ा कंसेप्शन है थप कर जिसमें कि हमारा रॉन्ग. मेरे हिसाब से ये है कि यू शुड let kids ask questions if they have doubt. Exactly. If you don't know, then ask somebody else who does, so that like वो दिमाग में ना रहे. Exactly. There should be no space for doubt. Yes. Absolutely. Basically क्या है कि see, अगर आप इस वक्त जवाब नहीं दोगे that सवाल वो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा throughout his life. और उसको जो हम inferiority complex बच्चों में देते हैं ना कि like सब अच्छे से
घरों Exactly. की बात कर, तो schools जी. में भी there are, we tend to, sideline many students, बिल्कुल. highlight only few. क्या होता है कि जो भाग पा रहे होते हैं, there are some, they have some potential also, उनमें भी काबिलियत होती है, पर वो हमेशा साइडलाइन होते हैं, इतने डिमोटिवेट होते हैं, डिस्करेज होते हैं, तो Exactly. उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. See, I am one example of this. I'm talking about myself. I was good at many things, but I was not given a chance many times. But later Yes. on, I had to actually just not by my words, but my actions. I was good at sports. I was good at education. I was okay. Not a brilliant student, but okay. खराब भी नहीं था, Okay. भी नहीं था. और लड़ाई झगड़े, I was, because that was a very difficult phase. 88 में ये मिडिल स्कूल था, एक प्रोटेस्ट हुआ, शायद किसी को पता होगा, बच्चों में शायद इनको नहीं पता, टीचर्स डोंट नो अबाउट इट. बहुत बड़ी रैली हुई थी, पूरे स्कूल के बेंचेस तोड़े गए थे. देन ऑफ कोर्स 90 ऑल नो, और स्कूल बंद था के लिए. तो वो जी. डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए, बट आई स्टिल रिमेंबर ऑल द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव टू हेल्प. और ये कहीं ना कहीं ग्रूमिंग, कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी, स्पेशली मैं हर बार मैं महजबीन मैम का नाम लेता हूँ, बिकॉज शी जी. हैज मेरी कॉन्फिडेंस में उन्होंने बहुत काम किया है. और 2003 में आई वाज इन निशात गार्डन, recognized me after 10 years by my name. Thousands of students come and go, और हर बच्चे का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है. बिल्कुल. शाहना said like, वो बड़ी एक्टिव थी, जो सभी जानते हैं उसको, ऐसा मेरे साथ नहीं था. मैं बहुत ही साइलेंट, शांत था. और शांत मुझे स्वभाव. बहुत सारे बच्चे क्या, टीचर्स भी नहीं जानते थे. But the things जी. change, over the years, I could find certain things जो मेरी पर्सनैलिटी में थे, बट मुझे वो मौका नहीं मिला उस पर काम करने का. एंड over the years, तो मैं बिल्कुल. 8 years to 7 years जब मैंने वुडलैंड को छोड़ा है, बट इट्स, अभी उसके बाद मैं बिस्को भी गया बाहर, वो फिर इंजीनियरिंग वगैरह जो भी किया, बट जी. वुडलैंड इज स्टिल क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. और That's इससे great अच्छा hearing from you. So, my same question is for Mr. Amit Amla. We would like to hear from you the best memory of yours with Woodlands House School. Thank you, Ms. Rishi. Thank you for giving me the opportunity to be on this panel. I feel I must be the oldest alumni on this panel. I was in school in the early 70s. And at that point in time, the school was in this little house in Gupkar Road. A lot of our classes were out under the tree, under the shade. But the experiences were phenomenal. Everybody has, or everything that you build has to have a foundation. And each individual needs a foundation. And if your foundation is strong, then your career path and your potential in life just increases. That potential, that foundation that was given to us, that is me and my entire family actually, that came from Woodland School. So it has a very, very special place in our hearts, and we are the sons of the soil. We've also grown our businesses here, and Woodland School has always been a very integral part of that. But what I would like to tell the young students today at school is that I think Ms. Bhatt had mentioned earlier that you're in very good hands. Be very confident. The school has all the right intentions and values in place. Try to what the students have to do is try to exploit it to the fullest and take the full advantage from the school. And Exactly. wish them all the very best. Thank you. Thank you, sir. And the same question is for Mr. Shoaib Mohammed.
So kindly share your best memory of WHS with us. السلام علیکم. بیسٹ میموری Walaikum salam. شیئر کرنا تو ڈیفیکلٹ ہے. آئی کی ناٹ ریکال. ہمارے پرائمری ایڈریس ہی اسٹوڈنٹ ہے رائٹ یہاں پر Exactly. پینل میں. Exactly. اوکے. بیسٹ میموری تو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کوئی ایک, لیکن میرے لیے اسکول, میں تھوڑا ہٹ کر ایک احساس رکھتا ہوں اپنے اسکولنگ فیز کے بارے میں. میرے لیے اسکول رولر کوسٹر رائڈ تھا, کیونکہ طبیعت سے میں ایز اے چائلڈ ایزی گوئنگ نیچر کا تھا. ایکیڈیمکس میں ٹھیک تھا میں, لیکن اچھا. ایزی گوئنگ نیچر کا تھا, اور مجھ کو ٹاسک ماسٹرنگ اچھی نہیں لگتی تھی. اینڈ آئی واز ناٹ ریئلی پرامپٹ ود ریگارڈس ٹو مائی جو ہوم ورک وغیرہ دی جاتی تھی. جی. تو لیکن ایک چیز اسکول سے میں لے کر گیا, وہ میں نے کچھ دوست بنائے جو آج 99 میں نے پاس آؤٹ کیا, اور آئی اسٹل ریٹین دوز فرینڈس, مطلب ان کے ساتھ ابھی بھی کانٹیکٹ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے وہ ریوائیو کیے. تھرو آؤٹ میرا چاہے ہائر سیکنڈری کا کریئر رہا, پھر کالج کا یا پھر یونیورسٹی کا, تو اس دوران بالکل وہ ہم کو ساتھ لے کر چلتے رہے اور ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے. تو ایک وہ اچھی چیز تھی. دوسری یہ کہ کیونکہ عاملہ صاحب نے بہت خوبصورت بات بتائی, حالانکہ بات کہنے میں تو آسان ہے لیکن ہے وزن دار. جی. تو میرا ریسنٹ ایکسپیرینس جو ہے جاب کا بھی, وہ بھی اسکول ایجوکیشن میں ہی رہا. اس پوسٹنگ سے پہلے میری پوسٹنگ جو تھی وہ اسکول ایجوکیشن میں ہی تھی, ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر میں. تو وہاں پر بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ود ریسپیکٹ ٹو ایجوکیشن ہوتی کیا ہے, ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہے, امپارٹ کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ ایک ایکسپوجر ملا, ایک ہیوج ورک فورس ہے ہمارا اراؤنڈ کشمیر میں, گورنمنٹ پرائیویٹ کو کا سارا پول کر کے اراؤنڈ 1 لاکھ, جو بہت ہائی ہے. تو وہاں پر کافی زیادہ انٹریکشن رہی تھی ٹیچرز کے ساتھ, وہ ایک اچھا فیز تھا میرے لیے. تو اس کو دیکھ کر اور اپنے اسکولنگ کریئر کو کمپیئر کر کے, کیونکہ یہ انیویٹیبل چیز ہوتی ہے کہ آدمی اپنی لائف میں چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھتا ہے. تو کچھ کمیاں بھی رہی اسکول میں. میں بڑا ووسیفرس آؤٹ رائٹ بیہیویئر سے, جو مجھے جانتے ہیں, انفیکٹ میرے کچھ ٹیچرز بھی پینل میں موجود ہیں, جیسے فرا جی ہیں, شریفہ جی ہیں. میں بڑا ووکل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوں. تو اس میں مجھے کافی کمیاں بھی لگی, بہت زیادہ کمیاں ایکچولی لگی, اور خوبیاں بھی لگی. ایسا نہیں ہے کہ آئی وڈ ٹرائی ٹو پینٹ اٹ آل بلیک اینڈ وائٹ, نہیں, کیونکہ اگر میں خوبیاں ہی بتاتا رہوں گا تو یہ آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. اور آئی ایم ناٹ پروسلٹائزنگ ورچوز آف اسکول فار دا سیک آف مارکیٹنگ ہیئر, دیٹ وڈ ناٹ ہیپن. ہاں اچھی چیزیں بھی تھی لیکن لیکیونا بھی تھے, اور میں اس پلیٹ فارم کو یوز کروں گا, بچوں کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پلیٹ فارم کو یوز کروں گا یہ کہنے کے لیے کہ لیکیونا کہتے, تاکہ آپ لوگ اس کو ایڈریس کر پاؤ. اسکول ڈفرنٹ ہے میرا ماننا ہے کسی اور بزنس سے. یہ حساس بلڈ کرتا ہے, جیسے عاملہ جی نے کہا فاؤنڈیشن, بالکل. اور جب نیم اچھی ہوتی ہے تب کریئر پروگریشن میں ہیلپ بھی بہت ملتا ہے. اور ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتاب کھول کے بچے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بلیک بورڈ پر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دو یا کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دو. ایجوکیشن ورڈ آتا ہی ہے لیٹن ایجوکیری سے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اندر سے باہر نکالو وہ ٹیلنٹ جو بچے میں چھپا ہوتا ہے. سرور صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی, حالانکہ یہ ہے پرفارمنگ آرٹس کے بیک گراؤنڈ سے, لیکن بہت خوبصورت بات کہی کہ بچے کو فریڈم ہونا چاہیے. تو 3 چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے جو ضروری ہے ایک ہیلدی ایٹماسفیئر کے لیے, جو میں مانتا ہوں اس ڈگری تک موجود نہیں تھی جس ڈگری تک ہونی چاہیے تھی جب میں اسکول میں تھا. ایک کریٹیوٹی, دوسرا ڈائیلاگ ہے ایجوکیٹر اور ایجوکیٹی کے بیچ میں, اور تیسرا ہے فریڈم. اب ہماری جو پوری میتھڈالوجی رہی ہے اسکول ٹیچنگ کی اوور آل ناردرن انڈیا میں, وہ یہ رہی ہے کہ بچے کو لیڈ کر کے, مطلب ٹیچر لیڈ کر کے لے جاتا ہے کہ میں آپ کو کہیں لے جا رہا ہوں, جو صحیح نہیں ہے. اس میں بچے کے
अपने इमोशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है. और ये लेटर ऑन साइको सोशल काउंसलिंग के जितने भी सेशंस हुए हैं, आप देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ फोकस ही यही रहा है कि बच्चे को फ्रीडम दी जाए, उसको बच्चा ही बनने दे दी. तो मेरी मेमोरीज तो है बहुत सारी, खूबसूरत भी और हॉरिबल भी. हॉरिबल भी इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरल पनिशमेंट उस वक्त जब मैं पढ़ता था, इट वाज नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है कॉमन. शहाना, ये हंसने की बात नहीं है. I'm so ये happy that बेसिकली there was corporal मुझे तो punishment. कभी कॉर्पोरल पनिशमेंट मिली नहीं, बिकॉज आई वाज ऑलवेज टॉपिंग द क्लास. दिस इज नॉट. लेकिन जब तक ये लॉ मैंडेट हुआ, ये एथिक्स से आना चाहिए कि मेरे क्लास में एक बच्चे, मैं आम फाम बोलता हूँ, वो आज कार्डियोलॉजिस्ट है, ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, उसको मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, जस्ट बिकॉज ही वाज, वो लाइन में अलाइनमेंट में नहीं रहा, उसने ही किक्ड हिम इन द बैक एंड ही हैड अ लाइफ लॉन्ग इंजरी टू कैरी. ही हिज लंबर स्पाइन, उसमें एक डिस्क स्लिप हो गया. तो वो कॉर्पोरल पनिशमेंट लकीली बाय लॉ, फिर बाद में लॉ ऐसा मैंडेट हो गया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया. तो हॉरिबल मेमोरीज भी है. तो चूंकि मेमोरीज का बैग जो हमेशा भरा नहीं होता है खुशी खुशी से, मैं उम्मीद करता हूं कि स्कूल आगे ग्रो हो जाए, एक बिजनेस एंटिटी में ग्रो ना हो जाए. और ये सिर्फ मैं अपने स्कूल से उम्मीद नहीं रखूंगा, ये मैं हर स्कूल से उम्मीद रखूंगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो. और फारसी में वो कहते हैं, वो आरिफा बा इल्म आशिक मी शवंद, बेहतरीन मर्दम मुअल्लम मी शवंद, कि बेहतरीन इंसान वो होता है जो एजुकेशन इम्पार्ट करता है, एजुकेटर. लेकिन उसके लिए एजुकेटर को वैसा बनना पड़ता है कि बच्चा उसको देखकर एस्पायर करे कि मुझे ये ऐसा बनना नहीं है, बनना तो यूज हो रहा है. तो स्कूल एजुकेशन पर्टिकुलरली कोई बिजनेस नहीं है, ये वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना है. और अगर एक इन्वेस्टर जो स्कूल बिजनेस में वेंचर करना चाहे और फिर उसको वैल्यू की तरह देखे, वो एक बहुत बड़ी चेंज ला सकता है सिस्टम में. 10, 20, 30, 40 बच्चे जितने निकलेंगे, वो बहुत बड़ी चेंज ला सकता है, बहुत ही बड़ी चेंज. और हर एक चीज पैसे के लिए होती तो नहीं है वैसे. तो मैं ये उम्मीद रखूंगा अपने स्कूल से, जिसका मैं एलुमिनस हूं, कि ऐसा एटमॉस्फेयर हार्बर करे बच्चों के लिए कि बच्चों को स्कूल अपना लगे, इमोटिवली नहीं, खाली इंटेलेक्चुअली भी. क्योंकि आदमी बह जाता है इमोशन से कि चलो जी मेरा स्कूल है, आज मेरी मीट है, बहुत साल के बाद देखना है, टीचर्स को देखना है. That's fine, that's completely fine. But as a representative here, as somebody who is invited to speak, I think it is both part of my responsibility and accountability that I must call spade a spade and share my experience as I deem appropriate. Be truthful to myself and be truthful to the other participants. तो प्लीज ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इस्तदा रहेगी और टीचर से भी इस्तदा रहेगी कि आप जिस माहौल में हो, आप बहुत सेंसिटिव माहौल में हो. हमारा तो कहीं पर कागज के साथ डीलिंग होती है, आप लोगों की डीलिंग बच्चों के साथ होती है. और बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो रिसेप्टिव होते हैं बहुत, लव, रॉथ, एंगर, हेट. और टीचर का काम बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको अपने इमोशंस पर ग्रिप पाकर, अगर 40 बच्चे क्लास में है, 40 के 40 साजियन जितने कुनी नजर करनी. हाँ, इम्पोर्टेंस देनी है हर एक बच्चे को. एग्जैक्टली. इंटेलिजेंट और कोई एवरेज है, ऐसे नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इक्वालिटी. Let me speak, Shaista ji. Yeah. तो he or she, the teacher should be, the educator should be able to reach the, जिसको हम lowest denominator class का बोलेंगे. तो मैं इस ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और मैं शुक्रगुजार हूँ टीचर्स का पर्सनली, एजुकेटिव सिस्टम में नहीं, स्कूल में नहीं. फराजी है यहाँ पर, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्हें काफी प्यार दिया. शरीफा जी ने, काफी टीचर्स तो हमारे निकलने के बाद आए, लेकिन जो भी टीचर्स अभी यहाँ हैं और जो नहीं है, उनका मैं इन पर्सन शुक्रगुजार हूँ कि काफी प्यार दिया, एनकरेज करते रहे. पर्टिकुलर फरा मैम का मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे
کافی وقتاً فوقتاً، حالانکہ ان دنوں بہت اسٹرکٹ ہوا کرتی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً بہت انکریج کیا ہے کلاس میں. I take this opportunity to thank her and others at the same time. Thank you. Thank you, sir. Now, Dr. Shakura ji, am I audible to you? Yeah, am I audible? Can you hear me? Yeah. Please share your best memory with us of yours with WHS. Yeah, okay. First of all, I would like to congratulate WHS for this upgradation. Very Thank well you. deserved and long due it was. I was so happy when I got to know this plus two upgradation for WHS. Second, my greetings to all the teachers. I don't know all of them who are there right now. I left school in 1996 and grateful to all of you. And then a big hello to all the students over there. Okay, I'm not going to speak a lot. Talking about the memories, honestly, I cannot point out a single memory which is best among my school memories. I remember everything, everything. You know, right from the moment I would board the bus, the school bus, it would take us almost 1 hour to reach school. And that 1 hour, all those antaksharis, different games, laughter, chatting. Sharifa ma'am is a witness to that because we used to go in the same bus. And then the assemblies, everything I remember, each and everything. And my role as the class monitor every year, I used to be a very strict class monitor, very strict. Then the exam days, the result days, that apprehension, who has topped the class, who has topped the class. And one thing that I very, it's not a very good memory, but I do remember the day when we were told that, no, now you're not going to Gupkar in the bus. From today, you're going to Shivpura branch. Shivpura. I remember that day. It was like not a very good feeling because we spent so many years in Gupkar and, we had very good friends. We all our peers, girls and boys together, we didn't want to, actually separate and go to the other class, other branch of the school. But then in Shupur also, it was a pleasure being there because the teachers were there, our teachers were there. And I'm really grateful to all my teachers. They've always loved me. They've always encouraged me. And they always believed in me. And WHS, yes, it gave me the perfect foundation. And WHS taught me that, yes, what I'm dreaming of, I can achieve that. And my message to the students who are listening to me today is that, as Shahana and everybody else said, you are in safe hands. And I believe that you are in safe hands. Just follow your dreams. You will be there. Thank you, ma'am. Thank you so much. My next question is for Ms. Shahana Bhatt. Why did you choose journalism? Well, this is actually a good question for my teachers. I was perfect for this role. One thing that I would never stay in the class, ask, like Jasveera ma'am is there, she's witness to that. Like at least twice I would get up in the class, to drink water, ma'am, I have to go and I would make sure that I'll take a round of the entire school, see what and all is happening, who is in the class, which teacher is where, what color dress the teacher is wearing, what color lipstick she has. I was very keen always. And I would keep on peeping in each class. I think Shakura ji was around 5 batches senior to me, but I remember like she was a class captain and then also she was a school captain. So the impression that she had made, I would go and peep into her class, what and all she's doing and how she's monitoring the class, and I would repeat the same techniques. So, to be honest, journalism is not something that where I have landed by chance. It is a choice. Plus, the way I've been groomed in my family and the way
I have been groomed in my school. I told you that I have got a perfect environment in the school because I was a tomboyish person who would, I was a complete tornado who won't be stopped. It was only just Aftab ma'am who would control me. Otherwise, all the teachers had failed and given up on me, saying that ये लड़की class में बैठती ही नहीं है. So you can make it that I would always like to roam around, travel, and talk and know about things. I was a very good debater in my school. I used to participate, I think, in almost all activities, even where I didn't belong. So I would love dancing. I would love to participate in school songs and what not. I would participate in skit. So not even a single teacher would tell me, "Hey, yeah, why are you going into everything?" They would say, "Okay, she wants to go, let it be. She wants to go, let it be." So that encouragement is something that is really close to my heart. Like partly, I would disagree with Shweb. Maybe like he has seen that environment in the boys' wing, but in the girls' wing, we were given such a beautiful environment that we were free to grow, like enjoy yourself. But yes, I know the strict rules that Aftab ma'am had posed and imposed on us because it was a girls' wing, and those days were like topsy turvy in Kashmir, and she would take care of each and everything that, like, as if we were not just the students who have come to that school, as if it was a home where there are mothers who are taking care. Like that's how I landed into journalism. I was always bold, and I would always prefer being there and report and talk. I would never shy. That's my problem. Like Shoaib said, calling spade a spade. That's what I've been always, and that's why I landed into journalism. It's not just a passion. I have always wanted to speak about so many things that are there in our society. Sometimes, yes, there are things that scare us not to speak, but nonetheless, I repeat, I am that wave that's non-stop. But yes, I know my values, I know my morals, and I know where I stand. So there's always a line that I know, that is my ethics, that I've learned from my parents, that I've learned from my teachers, my school, my friends, my colleagues. So I stand by all my ethics and my values. And a big thanks to my teachers again and my school, who would tell me, "So you don't have to read this word like this. You have to say this." So I remember my general knowledge classes by Jaspreeta ma'am, and I think I was very good in general knowledge because I have very good rota memory. So becoming a journalist, not a chance. It's not it's a choice. Uh, It's by choice. Yeah. yes, it's by my heart. Great. Now, next question is for Mr. Me Server. Am I audible to you, sir? Yes, you are. What do you love about your job? See, as they say, if you do what you love, it never ever work. So it is it's true for me as well because performing arts is something was always there. I didn't know about. See, my childhood days, I always used to dream or imagine that I never knew I will become an actor. But it was there as a seed. Initially, my initial target was to complete my study. Mile, shadi karo, khatam. Initially, वही था. But over the years, when I was in Delhi for my education, वहाँ पे I started modeling just for the sake of doing it. Yeah, अच्छा है, cheers or such. Because of my sports, मेरा when I joined theatre, that time I realized मुझे यही है because the satisfaction I तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि अगर आपको वो काम करते हुए खुशी मिलती ऑफ कोर्स देखिए हार्डशिप्स तो हैं वाज नॉट इजी फॉर मी अपने हिसाब से बोलूं तो I've started in the year 1999 stand in 2021 21 साल की जर्नी है and I was studying that लेकिन after I said no to a government job or my family business of the most out of that सब कुछ छोड़ छाड़ के when I thought like मुझे यही करना है और there were like many times जब मुझे लगा कि शायद मुझे वही करना चाहिए था जो सोचा था take a government job
ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो आसान है, बट इससे आसान है फॉर श्योर, अनसर्टन। इन जॉब दिमाग में ये रहता है कि लाइक या सिक्योर है, ये सैलरी, या यू आर होम, फैमिली में हो, बट थिंग्स व्हिच आई हैव अर्न ओन, जब मैं घर से बाहर था और आई हैड अर्न टू सर्वाइव because of my decisions. My family wasn't very happy. They were supportive, but they wasn't very happy कि government job करो, business से कुछ करा के हैं. Now you are doing something which is very uncertain. Everybody knows it's uncertain. लेकिन यही है कि like it's not like शौक हो गया जी acting करने. It was not like because I was in part of field of modeling for 3 years already. वो शौक पूरा हो गया. Ad, म्यूजिक एल्बम्स हो गए, कॉर्पोरेट फिल्म्स हो, सब कुछ पेपर वेपर में आ गया, मैगजीन्स में आ गया. बट द सेटिस्फैक्शन व्हिच आई गॉट इन थिएटर, दैट वाज 2002, दैट टाइम ऑफ डिसाइड. और जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे हैं, जरूरी नहीं कि वो एक्टिंग ही करें या किसी भी फील्ड में जाएं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं. और उस वक्त भी यही था कि या मेडिकल या नॉन मेडिकल, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस. अब तो कोई और ऑप्शन आ ही नहीं. मैं 94 95 के बाद 93 94 था मेरा. तो यही है कि व्हाटएवर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट यू गुड एट. और हमारे करियर्स हमारे रिश्तेदार चूज करते हैं भी. ऐसा नहीं कि सिर्फ तब, काफी हद तक अब भी हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स ही हमारा career choose अगर आपको लगता है कि you're good at something, you have to face those difficulties, hurdles you have to overcome. और patience, passion, persistence. If you're passionate about something, go for it. But एक चीज होना चाहिए, पापनियत तरह में दम सुन के it doesn't happen in a day. It takes time. So you need to have that patience. और third है लगे. You will face infections, आप फेल हो गए, गिरोगे. लेकिन अगर आप फोकस्ड हो कि I have to reach that, तो you will be there. But उससे पहले यही है कि like an opportunity, when your preparation meets an opportunity, that is, I believe that is luck. अगर आप तैयार नहीं हो, आपकी प्रिपरेशन नहीं है किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने की, whatever it is, चाहे सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस है या नहीं है, but if you think you belong there, go. This is what I have done. It was not easy, आसान नहीं था. But at the end of the day, जब मैं आज देखता हूँ, look back, every step, every week, every month, I was growing as a person, as a performer. और growth एक ऐसी चीज है which is constant. आप भी सीख रहा हूँ. अभी यहाँ पे एक नया रोल है, यहाँ पे चीजें सीख. Last year when I directed a film, तो वो मेरे लिए एक नया रोल था. तो वहाँ पर I was the captain of the ship. Direction is completely different. When I wrote a script last year, that was completely different. चीजें ये है कि फिल्म मेकिंग, अगर बच्चों में से कोई इस फील्ड में जाना चाहता है, आज के डेट में everybody is on Instagram, TikTok, etc. They make a lot of creative stuff. सर क्या होता है कि they making these jokes etc. But अगर आप में passion है, you want to make it as a career, you can start. You have a platform. एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास है जो हमारे पास नहीं था. यूज्ड टू टेक दीस हार्ड कॉपीज एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस कि जी हमारी फोटोग्राफ अगर. सो जो भी इस बंदे इस फील्ड में जाना चाहता है, देयर आर मेनी थिंग्स बीइंग एन एक्टर. बहुत सारी शाखाएं इसमें हैं, बहुत सारी फील्ड्स इसमें हैं. बिहाइंड द कैमरा भी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो. और यू शुड टेक एक एडवाइस में देना चाहूंगा आप सब बच्चों को, डू सम थिएटर. आप कोई भी काम करें, किसी भी में जाए, थिएटर करिए. स्कूल में शायद अगर नहीं है तो आई कैन अरेंज वन वर्कशॉप या जैसा भी कुछ हो. उससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत फर्क होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर. आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जबान, आपकी लैंग्वेज. तो ये मेरा सजेशन है कि गो फॉर थिएटर. उसके बाद जो आपका मन करे वो. Thank you, sir. Now my question is for Mr. Amit Amla. How do you manage two different businesses, hospitality and education?
Are you there, sir? Am I audible to you? Are you talking to me? Yes, sir. Yes. Can you repeat your question? How Sorry. do you manage two different... Okay, I will repeat. How do you manage two different businesses, hospitality and education? Uh, when you come into business, you come into different streams, and the business essentially remains the same. What is different is that the product is different. So you're basically trying to sell two different products. It is very important to know and understand what stream or what product that you're going to market or you're going to sell. So if you can understand what you're doing, then getting into that business becomes easy. But my advice to the children today is that never limit your options. Life has a strange way of giving you opportunities. It could come in any form. So be prepared. Be there to seize the opportunity. And if you feel that there is a potential in that business or in that line of work or in that profession, go for it. The world is changing. And in this scenario, I think the students of today will probably change their career paths many times. They should be able to adapt, and they should be open to adapt. So what I'm trying to say is that again, if your foundation is strong and you believe in yourself, then go ahead and try different professions, because you never know where you'll find more success and what your calling could be. Yes, exactly. Academics plus your confidence should be there in order to achieve your goals, and you should be clear, what you have to achieve and all that. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Now let's move to Mr. Shoaib Muhammad. So, am I audible to you? You are audible to me very much. Okay. How do you create motivation for yourself? You mean in my job? Yeah. How you feel motivated? No, because there are ups and downs in life, but you have to keep yourself going. देखिए, जिस जॉब में मैं हूँ जी. वहाँ पर हम पर्टिकुलर, मैं तो कश्मीर में ही काम करता हूँ, वहाँ पर लोगों की लाइव्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि दूसरे जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये मामला होता है कि कोई भी एंटरप्राइज हो, हेल्थ केयर हो, एकेडेमिया हो, सोशल वर्क हो, इसका जो कंट्रोलिंग अपैरेटस होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है इन लॉन्ग रन. तो जहां पर मैं प्लेस्ड हूँ मिडिल रंग ब्यूरोक्रेसी में, वहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी होती है. गवर्नमेंट जो पॉलिसीज डिवाइस करता है उनकी एग्जीक्यूशन होती है. लेकिन अगर इसको इस स्पिरिट में देखा जाए कि बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिसीज होती है वो पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो दे शुड बी सिटीजन ओरिएंटेड पर्टिकुलरली. तो उन पॉलिसीज का जो एग्जीक्यूशन होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन होमोजेनिटी देयर.
وہ اٹیروجینیس ہوتا ہے کیونکہ ان پالیسیز کا کے ایگزیکیوشن کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ویریبل ہوتا ہے, وہ الگ الگ سیگمنٹس میں الگ الگ ہوتا ہے. تو موٹیویشن کا یہ ہے کہ جب میں نے یہ کریئر پاتھ چوز کیا, آئی ہیڈ 2 آپشنز میرے پاس تھے اس وقت. ایک آپشن تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے یو ایس جانا, اور دوسرا آپشن تھا کہ میں سول سروس چوز کروں. میں یہ کہوں گا کہ یہ مالک کا کرم رہا ہے, میرا اپنا کچھ زیادہ اس میں رول نہیں ہے اپنے کریئر کے بارے میں. تو God has to provide you bread and butter, and I think He has always been benevolent, always. تو یہ کرم ہی رہا ہے اور کچھ نہیں رہا ہے. اب جب میں اس کرم کو دیکھتا ہوں تو یہ میں فار دا سیک آف سیئنگ نہیں کہہ رہا ہوں, میں بالکل دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں. جی جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کیا دوں گا. It is not about salary, it's not about the honor and the prestige that is attached to the chair. تو میں یہ ہمیشہ, میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں, لیکن اگر مجھے بولا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ آپ کیا ایکسرسائز کرنا چاہتے ہو لائف میں کہوں گا مرسی. مرسی ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو میں ڈیفینیٹلی ایکسرسائز کرنا چاہوں گا, اور میں مرسی رحم مگر وداؤٹ وائلیٹنگ دا پیرامیٹرز آف جسٹس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرسی میرے پاس 2 بندے آئیں گے ڈسپیوٹ جن میں ہوگا, میں ایک کو اٹھا کے کچھ ایسے فیور کر دوں گا مرسی کے نام پر کہ دوسرے کا جسٹس وائلیٹ ہو جائے. وہ نہیں کرنا, لیکن بی پیپل فرینڈلی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شہانہ مجھے جانتی ہیں, یہاں تو مجھے سارے لوگ جانتے ہیں. میرا ایک لانگ سٹینڈنگ انٹرسٹ ہے صوفیزم میں, میرا ایک پیرلل کریئر ہے, اکیڈمک کریئر ہے صوفیزم میں, اور میں ابھی بھی اس پر کام کرتا ہوں. تو وہاں کا کور ویلیو یہ جو ہے صوفیزم میں جو ہے, وہ ون آف دا کور ویلیوز ہی کہ انسان کے اندر کچھ رچتا بستا ہے. ایک انسان کے اندر ہے کچھ, اس کو سر کہتے ہیں, اور یہ بہت پاک مقدس ہولی سیکرڈ ہوتا ہے. یہ انسان کو انسان بناتا ہے. تو اس کی ویلیو کرتے ہوئے, اس کو ریکاگنائز کرتے ہوئے دوسرے کو کمتر نہ جانو خود سے. یہ اگر آپ ایک معاملے میں اس سے آگے ہو, یہ 10 معاملے میں آپ سے آگے ہو سکتا ہے. تو وہ جانتے ہوئے میں موٹیویٹ کرتا ہوں خود کو یہ دیکھ کر کے جو مخلوق, یہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے بوستان کا, طریقت بجز خدمت خلق نیست نے سجادہ و تسبیح و دلق نیست. یہ جو اسپرچویلٹی ہے جو بالکل آج کل کارنر اسٹریٹ ورڈ بن گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپرچویلٹی ہے وہ کچھ نہیں ہے خدمت خلق کے بغیر. It is nothing except serving the creation of God. نہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست, نہ یہ تسبیح ہے نہ یہ جائے نماز ہے. تو وہ موٹیویشن وہاں سے آتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں, یہ میری خواہش ہے کہ میں مالک کے اللہ اس کے مخلوق کو سرو کروں اور ان گڈ اسپرٹ کروں, دکھاوے کے اسپرٹ میں نہیں کروں. اور یہاں بچے سن رہے ہیں تو میں اپرچونٹی اسٹیل کرنا چاہوں گا ان کو یہ بولنے کے لیے کہ ادر دین سیلف بلیف, آپ ایک چیز یاد رکھیے, سیلف بلیف تو ٹھیک ہے, بہت اچھی چیز ہے, ہر ایک کو ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے میر سرور صاحب نے جو باتیں بولی, یہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہوں کوئی پرفارمنگ آرٹس کے بیک گراؤنڈ سے آئے پھر اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات رکھنا. اور آئی تھنک آئی ووڈ کانگریچولیٹ میر سرور صاحب اوور دیٹ کہ یہ تجربہ سپیک کرتا ہے, یہ کتاب نہیں سپیک کرتی. میں تھوڑا کتابی رہا ہوں اپنے کریئر میں, لیکن بہت لیٹ پتا چلا کہ ایکسپیرینس کا کوئی ایکسپیرینس مطلب یہ نہیں کہ ایج کے ساتھ آئے. تو یہ ایکسپیرینس سپیک کر رہا تھا. انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کہی, میں اس پر صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. تو چونکہ میں بلیور ہوں اور میں یہ فورس نہیں کرتا ہوں دوسرے پر کہ آپ بلیو کرو, میں مانتا ہوں ڈیوینٹی میں, خدا میں مانتا ہوں. میں بچوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ایک ایگزامپل دوں گا, ہم اسکول میں ایک سویرے ہم کو فورسبلی اسمبلی کرائی جاتی تھی, بالکل گھسیٹتے لیا جاتا تھا اسمبلی. تو پڑھتے تھے وہاں پر, اے مالک تیرے بندے ہم.
تو یہ ہم روز پڑھتے تھے, 2-3 پریئرز پڑھتے تھے. یہ 2 آنکھیں 12 ہاتھ مووی کا ایک سانگ ہے جو مجھے بعد میں پتا چلا. تو آپ یقین نہیں کریں گے, میری بچی ابھی 3 سال کی ہے اور میں اس کو 2 ہی when I lull her to sleep, this one song and there is another song that I sing to her. اے مالک تیرے بندے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ڈیوائن میں, خدا میں, گاڈ میں, ایشور میں یقین رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی پوری کوشش کیجیے. یہ آپ کو وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. آپ جب ڈارکنیس میں بھی چلے جاتے ہو نا نیچے, قرآن کا ایک پیسیج ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو. اور میرے جو ساتھی ہے یہاں پر وہ بھی واؤچ کریں گے, جو بلیور سے الگ الگ ٹریڈیشن سے, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹریڈیشن کا اسپوکس مین بنتے ہوئے. میں پورے ہیزم کا یعنی بلیف یا فیتھ کے ٹریڈیشن کا اسپوکس مین بنتے ہوئے آپ بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے ساتھ ایک پرسنل کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کیجیے, ایک ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کیجیے, کنیکٹ رہنے کی کوشش کیجیے. ایک بار آدمی مالک کی طرح بڑھتا ہے تو مالک بھی اس کی طرف بڑھتا ہے اور زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. اور زیادہ تیزی سے اس کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ ایک قدم آپ بڑھو گے تو وہ 10 قدم آئے گا. یہ بہت ضرورت ہے انسان کو اپنی لائف میں, ضرورت ہے خدا کی. کسی اور ضرورت سے زیادہ انسان کی اسپرچول نیڈ ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ کافی ایک عرصے پڑھتا آ رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا, پینیکل آف, ہلو ایم آئی آڈیبل, پینیکل آف سکسیس, جو ورلڈلی سکسیس ہوتی ہے, وہاں پر پہنچ کر بعد میں ان کے لائف میں اسپرچول ویکیوم ہو جاتا ہے, جو ویسٹ میں ایک بہت بڑا فینامنا رہا ہے پوسٹ رینیسانس, کہ لوگ اسپرچول ویکیوم فیل کرتے ہیں. اور آپ کا اپنے مالک سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. قریب آپ کے دوست ہیں, آپ کے پہلے تو آپ کے والدین ہیں جن کا آپ تب جا کے مشہور ہو جائیں گے جب آپ بڑے ہو جائیں گے. تو میں بڑا, اللہ معاف کرے, میں بڑا I used to be sometimes very disrespectful towards my parents. Later on when I grew up, I am 38 right now, I realized کہ بھائی یار انہوں نے خالی فوکٹ میں میرے اوپر اتنا انویسٹ کیا ہے کہ اگر اپنے اوپر یہ انویسٹ کرتے نا اتنا تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہوتے. اور ناٹ اونلی می, میرے 2 سبلنگس, یہ سارے مجھے لگتا ہے ایگری کریں گے اس بات سے. پہلے تو آپ کو مشہور ہونا چاہیے آپ کے پیرنٹس کا. یہ جو نئی جنریشن ہے, میں نے دیکھا ہے ہمارے خاندان میں, میری ویسینٹی میں, میرے نیبرہڈ میں, ریبیلین کو انہوں نے اپنی زندگی کا بنایا ہے ہال مارک. ریبیلین اور سیلف آئیڈینٹی کی اسرشن میں بہت فرق ہوتا ہے. سیلف آئیڈینٹی اسرٹ کرنا آپ کا حق ہے. میں پہلے ہی بول چکا ہوں, میں نے فریڈم کو آپ کے لیے فریڈم کو انووک کیا ہے یہاں پر اس پلیٹ فارم پر. لیکن اس کا مطلب نہیں آپ ریبیلیس ہو جائیں گے اور آپ یو ول اسٹارٹ ٹیکنگ ٹیچرز فار گرانٹیڈ, خالی سروس پرووائڈر. نہیں, وہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ پہلے تو مشکور ہیں اپنے والدین کے, پھر اپنے دوستوں کے. پیئر گروپ پریشر جو ہوتا ہے, انفلوئنس جو ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, فرینڈ سرکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. تو اچھے اچھو کے ساتھ, برے برو کے ساتھ, اور کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے, اور ہاک باز, اسپیرو ہاک, وہ باز کے ساتھ اڑتا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ باز ہو کہ آپ کبوتر ہو. یہ اچھی کوالٹیز پر ہے. لائف میں جو ورچوز ہیں, ایتھکس ہیں, ان کو کبھی ایلینیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نہیں ایلینیٹ کرو گے تب جا کے آپ اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹ کر پاؤ گے. یہ پہلے نصیحت میں خود کو کرتا ہوں, یہ آپ کو نہیں ہے. پہلی نصیحت مجھے خود کو ہے. تو وہ کرنے کی کوشش کیجیے اپنی زندگی میں کہ اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹ بنانے کی کوشش کیجیے, اس کے ہو کر بنیے اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اور وہ مالک آپ کو پھر بتائے گا اپنی کتابوں میں,
اپنی سینٹس پروفیٹس کے ذریعے کہ آپ کے جو اراؤنڈ کریشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کے والدین, آپ کے دوست, احباب, یار جتنے بھی ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں. دے آر انٹائٹلڈ آف رائٹس اوور یو. So that is my motivation, trying to spend this life in pursuit of God, trying to exercise mercy wherever I find myself. کرتا تو نہیں کرتے ہی پاتا ہوں لیکن ہال مارک کسی کو بنا ہے. تھینک یو. Okay, thank you, sir. Scared Dr. the hell out of Shakura us. Bhatt. کیا بولا شہانہ نے؟ میں نے سنا نہیں. I said it. She has scared the hell out of She us. was I not don't know audible. when to reach his level, but ہمارے جو چھوٹوں نے جو سنا ہوگا وہ بولیں گے ہم کہاں ہیں, ہمیں نکالو اسکول سے ہم باہر. کہاں ہیں؟ نہیں, but yeah, it was a Dr. very, Shakura very good ji, speech. yes, especially Honestly, I related to was. humanity, and we should be Yeah. merciful on the people, and we must be actually. Okay, Dr. Shakura ji, my question to you is, what is the success mantra for medical students, which you want to share, your success mantra? Success mantra for any other field. You know, this triad of patience, persistence, hard work. But for this medical field, you really need to, push yourself a lot with all these qualities. You really have to be, the consistency in you. There will be days when you'll really feel very low. There'll be days when you'll feel that there's no output. You're putting in a lot, but there's no output. And you will also find people around you who will try to, put you down. But you just have to be persistent. You just have to be persistent and hard work, hard work, hard work. That's what I have done all my life. But it pays. It pays. It pays in the sense, honestly, when you see a patient getting well, when you cure a patient, and when that patient is thankful to you from his heart, that is your reward. And the most important thing for our profession is honesty. Be honest. Be honest to yourself, and when you'll be honest to yourself, that is what will make you a good human being, and that is the basic thing you need to be a good doctor. Hello? Yeah, we can listen to you. That's why I never wanted to be a doctor. That's why you didn't want to be a doctor. Doctor. Okay, Because you never that was stopped all from studying my when you were a side. doctor. And one more thing, that you have to be sure that you want to be a doctor, because this is something that if you don't like and if you don't love to do, you will find it very difficult. Don't go for it just because you want to be just because you have a family pressure or your peers pressure, or because of the society. Back then we didn't have many options. Like we all we had just medical and non-medical, but for me that was not the reason. I have always aspired to be a doctor, always. I know. So for you have many options. Go for Right. right. So that's All it. right. You just So have to be that's it. sure You just have to be sure about what you want to do in life. about what you want to do in life. Don't just Don't embark on a just profession embark on a profession without knowing your capabilities, without knowing and your without knowing your capabilities and without knowing your interests actually. interests. They Actually, say they say if you judge a fish if by you its judge a ability fish to by climb its the ability tree, to climb the tree, it will live its whole it will life live its thinking whole it's life stupid. thinking it's stupid. So do what you are actually capable of, and do what you actually love to do and you actually want to do. That's it from me. That's it from me. Shasta, we can't hear you. Shasta, we can't hear you.
Jarinder And of sir, course, we would like to Jarinder see, sir, of course, we would like to speak to us. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? I can see Teligad Hello? on a closer Yes, Shaista, we want view to now. see the students because their cameras Okay, now students want to ask you some questions. So let's have an interactive session with the students. Kindly Okay. ask all of them to turn on their cameras, like Mr. Farid. Yeah, they are. Singh is there. There. Everybody is here. Let them turn on their cameras. We would like to see students Yes, also. they are. have a Sure. look at, you can have a look at Bhadrava also. Sure. Which is Yeah. Where you walking at? Good morning, respected. Hello. تُہۍ ما چھِو ڈاک بنگلس منٛز وٕنکیٚنس بِہِتھ؟ Hi, Faik. Please turn on your camera and plus unmute your mic. Illegal. Garbo no bano me tumo. Illegal ho. Teligad. Chalo. Continue. Good morning, I ma'am. request all of you to unmute your mics and turn on your cameras, please. You know, it's always flowers, rather budding. Not unmute everyone. शाइस्ता आप मॉड्यूलेट करो इस सारे को, आप मॉडरेटर बनो, उसी बच्चे को अनम्यूट Yes, करो exactly. जो क्वेश्चन पूछेगा. ही कैन रेज Everybody, Let the student Yes, raise sir. the hand. Yeah, Guruveer is there. Guruveer. Good morning, ma'am. Good morning, Guruveer. Go. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Ma'am, what additional Go courses should I ahead. take to master topics that I didn't option from at school? Guruveer, first you should know who you're posting your question to. Please ask Your that question person is for? question to. Ma'am, my question is for Shuhaib Mohammed, sir. जी बेटा. What additional courses should I take to master topics that I didn't option for at school? Can you just repeat your question? Yes. What additional courses should I take to master topics that I didn't option for at school? आप उर्दू समझते हो बेहतर हिंदी कि मैं अंग्रेजी में बात करूं? जो आपको ठीक लगे. ओके. देखो आप किस चीज के लिए एम कर रहे हो? सिविल सर्विसेज के लिए? नहीं, मैं बिजनेस के लिए एम कर रहा था. तो पहले तो मैं बताऊंगा कि फिर तो आपको अमित आमला जी से ये सवाल पूछना चाहिए था. इस बिजनेस में. बट नाउ दैट यू हैव डायरेक्टेड इट टुवर्ड्स मी, लेट मी ट्राई टू नेविगेट इट. पहले तो जैसे सरवर साहब ने कहा और शुकूरा जी ने भी कहा कि आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो. मैं ये मानता हूं. और उसमें खुद से सब कुछ नहीं होता है, हमको हेल्प सीख करनी पड़ती है. दैट इज व्हाई टीचर्स आर देयर. खुद से कुछ नहीं होता है. टीचर्स का रोल ही बेसिकली ये होता है कि एक ऐसा कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जहां पर आपको हेल्प हो जाए, आपके लिए एमिनेबल बने कि आपकी जो अंदर एबिलिटी है वो बाहर आए. पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि करना क्या है. दूसरा आपको विश्वास होना चाहिए खुद में. जैसे मीर सरवर साहब यहाँ पर हैं. मीर सरवर साहब यहाँ कश्मीर से कितने लोग परफॉर्मिंग आर्ट में गए होंगे और फिर उन्होंने रिकॉग्निशन पाई होगी कि उनका फेस एकदम से पहचान में आता है. लेकिन हम सारे अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग बैच से हैं, हमने इमीडिएटली मीर सरवर साहब को पहचाना. तो मुश्किल रहा होगा उनका भी जर्नी. तो आपको मुश्किलों के लिए तैयार रहना है. और एक हैबिट मैं बताऊंगा, क्या मेरा एक जाती हैबिट रहा है, पर्सनल हैबिट, वो ये है कि मैं पढ़ने का आदी हूँ. मैं पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ. शहाना मेरे साथ यूनिवर्सिटी में कुछ देर थी, इसको पता होगा. इसने मैं हमेशा अपने साथ, इवन आज भी अगर मैं ऑफिस जाऊंगा मेरे साथ किताब साथ में जरूरी होगी. ये फिर आप अपना टेस्ट देख लो, आपका क्या टेस्ट है, किस आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हो, आप फिक्शन पढ़ना चाहते हो. ये वो एज आप किस क्लास में हो? Class 10. ये वो एज है जिस वक्त से मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया था, फिक्शन वगैरह वगैरह. तो अगर आप अभी अच्छी आदत डालोगे पढ़ने की, जो किताबें होती है बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं फिर, और ये मांगते नहीं है आपसे
कुछ, business, लेकिन पहले why is my own voice getting echoed? I cannot understand it. It is very disturbing to me. नहीं नहीं कोई बात नहीं. Can other people just mute, because there is so much of sound coming into Please my mute ears. yourself. I find it hard to concentrate. Please mute yourself. तो बेटा इसमें अगर आप अच्छी आदतें अभी से डालोगे, मोटिवेशनल बुक्स पर्टिकुलरली मुझे लगता है बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज, ये सेल्फ बिल्डिंग एंटरप्राइज है, आपको जाना है, और ये पुराने जमाने का बिजनेस नहीं है. मैं इसलिए एंटाइटल्ड टू स्पीक करने के लिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है एकेडमिक और मैनेजमेंट स्टडीज ही है, तो और मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा भी है बिजनेस में और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इस जॉब से पहले. तो ये पुराने जमाने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर खुद से ज्यादा कॉम्पिटिटर को जानना पड़ता है, आप समझे? तो तभी आप डिफरेंस मेक कर पाओगे कि आपको पता हो कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, कौन सी चीज बिकेगी, कौन सी चीज पिटेगी. इन चीजों के बारे में आपको बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए. दूसरी चीज वही जो मैंने कहा, कनेक्ट लोगों के साथ. और जब एक बिजनेसमैन होता है वो पैसा नहीं बनाता है, वो वैल्यू क्रिएट करता है. जैसे एमडीएच मसाले हैं, आप देखें उनका, वो दादाजी आते हैं उनके, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो एमडीएच मसाले कम लोगों को याद है, दादाजी सबको याद है. तो दादाजी ने वैल्यू क्रिएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम by being honest, by being sincere. तो मुझे लगता है आप अपने horizons को अभी से broad करना सीखो, लोगों से मिलो, don't feel shy to talk. मुझे I'm sure अगर आप किसी से भी मिलने जाओ आपकी एज पर, people will welcome you. बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो आपको push back करेंगे, लेकिन वो भी जरूरी है. तो I wish you all the very best. All the very best in your life. May you achieve what you want. Oh, good. Thank you, sir. Pleasure. Okay, thank you, sir. Arbina Batul from Girls Bing wants to ask question. Good morning to everyone. Good morning. Yeah, and my question is to so my question is that can they give an advice for the students of WHS whose ambition is to start a business afterwards? Is that question to me? Can you repeat the question, please? So I want you to give an advice for the students of WHS whose ambition is to start business afterwards. My advice to the students who want to get into business today is that they must be the Shoaib Saab said something very interesting. They must be very aware of the market scenario. And the subjects that you choose to get into business are of course the commerce stream of subjects, which is of course your accounting and economics and of course math and languages. What I see happening today is that there's a paradigm shift in business from what it used to be when I graduated to today. The paradigm shift is that people are getting recognition, creating value, and making these large companies unicorns at a very early age. It's happening between the age of 20 to 30. And this is something that students today must keep in mind. It is very, very important to be able to explore your passions early in life. So while you're studying, while you're getting your degree, keep your options open, keep your ears and eyes open, because there is going to be some idea, some concept which is going to be revolutionary in the future. So my advice is that while you're pursuing your education in the commerce stream, please keep your eyes open. Keep IT as a backbone in your business studies as well, because the future is
is the way it's looking today. It belongs to the IT industry. So keep your eyes open. Be associated with IT in spite of studying business studies, and try to seize an opportunity early in life. That's my advice to the students. Thank you so much. I hope that will help a lot. Thank you. Next question is from Sheikh Muzab. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. My question is for Mr. Meet Server. Go ahead. What is something you didn't like about your school experience? Didn't like. No, यार बकवास ही तो बस बोल रहा हूँ. Actually, there are things. See, during my time, अब तो खैर फर्क है. One thing which was not there उस ज़माने में, that was exposure to sports activities. Being a sportsman, तो मेरे लिए वो बहुत ही important रहा है. मैं बहुत कम बार स्कूल के बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए गया हूँ, except for few races, few cycling events. And when I shifted to BISCO, I could see a complete change. ये एक ड्रॉबैक रहा है. अब आपने पूछा है तो वहाँ पे वानों ने क्या करो, तो वहाँ पे मेरी जो एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक्सपोजर मुझे वहाँ पे मिला. आई सॉ द स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, बख्शी स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडोर स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ऑल द अदर स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ सर्विस क्या होता है, तब तक मुझे नहीं पता था. तब वो चीज़ें स्कूल में नहीं थी. एंड आई एम श्योर उसके बाद मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ अभी लेटली भी देखी हैं पिछले काफ़ी सालों से, अब हो रहा है. उस ज़माने में नहीं थी. और अगेन आप लोग बहुत ही अच्छे स्कूल में हो और वहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि मैं अक्सर अपडेट लेता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, विजिट भी करता हूँ. शायद पिछली बार ही हमने रियूनियन का भी बोला था, शाहाना को भी बुलाया था, लेकिन ये मोहतरमा बिजी थी, ये आई नहीं. और आई वॉज अलोन एंड आई वेंट लाइव. मैंने कहा जो नहीं आया ना आए, सो आई वॉज लाइव फॉर अबाउट एन आवर और सो. नेक्स्ट टाइम चुआ पेंडिंग, इंशाल्लाह वी विल कम एंड विल हैव इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू फेस टू फेस इंशाल्लाह. हाँ, ये कोविड वोविड का टेंशन खत्म हो जाए, लेकिन हम चलो मास्क में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. एंड यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस व्हेनेवर टाइम अलाउड इंशाल्लाह. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question is from Iram. Hello everyone. So my question Hello. is from Hello. Dr. Shakura Bhatt. What are the unique and different skills that you have as a doctor and you are very proud of? See, I believe. Hi, sorry, what's your good name? Iram. Iram. Are you aspiring to be a doctor? Yes, ma'am. Inshallah. I wish you all the best. So listen, Iram. I believe that all of us, like all my colleagues, all my doctor friends, we go through a very, very vigorous program in our training, and whosoever chooses whatever branch, we are very well trained, and all of us have, we are, I believe everybody is competent in their skills in their respective branches. But if you talk about me, and I'm not going to talk about my surgical skills or my, academics, my clinical skills, my skills as a clinician, what I believe is most important as an obstetrician and a gynecologist, and what I get as a feedback from my patients and from my, other colleagues, is how you communicate with your patient, how well you're able to, satisfy your patient, how well you're able to communicate whether it is a problem or it is a solution to your patient. So communication skills and sticking to your ethics, your medical ethics. And this is something which makes a difference. Believe me, this is something which makes a difference. Everybody is competent in doing surgeries, and we know our medicines, we know what to prescribe and when to prescribe, but how you communicate with your patient, how well you satisfy your patient,
And when that patient comes back to you searching for you, we want to go to Dr. Shakura, they will search for you. That is what gives you, immense happiness inside. Thank you very much, ma'am. Mashallah. You're welcome. I wish you all the best. Thank you. Next question is from Mir Bilal. Mir Bilal, are you there? Okay, Inayat, are you there? Inayat? Yes, ma'am. Zia Good morning, Majid? everyone. Okay, Inayat. Okay, hello. My question is to Dr. Shakura, ma'am. Ma'am, Okay. how much time per week did you spend studying? Oh my God, don't ask that question to me. Honestly, don't ask that question to me. Do you really want to know? I was a very studious student. I was very studious, and I would just study and study. Believe me. Don't ask that question to me. I would have like for a routine. See, I'll tell you something. They say that your future is hidden in your daily routine. Okay, so set your routines the way it helps you. Okay, so routinely I would really study a lot. But if you particularly ask me about my exam times when the exams are coming near and all, I would study even 18 hours a day. And I had some topics, even I would keep some topics even for my lunch break, for my dinner break, that abhi khana khate khate main isko bhi revise kar lungi. So that might sound a little, too much, but that is how I was. I hope Mir Bilal, you got Thank you, your ma'am. answer. शाइस्ता जी, मैं मीर बिलाल है स्टूडेंट का नाम? जी जी मीर बिलाल. Yes, sir. मैं इनसे बात करना चाहूंगा. जी बिल्कुल. मीर बिलाल जी, Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको बताता हूँ कुछ. तो मेरे हमारे एक दोस्त हैं जो अभी प्रोफेसर बनने वाले हैं. वो रिवीजन, अभी तो एडिशनल प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी के, डॉक्टर एहतशामुल Yes, sir. हक, कश्मीर यूनिवर्सिटी में. Yes, वन ऑफ sir. द जेम्स नॉर्दर्न इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड इन बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में. तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, जब वो पीजीआई चंडीगढ़ में अपना वो तब डॉक्टोरल थीसिस कर पीएचडी कर रहे थे वो, तो उन्होंने पोस्ट डॉक फिर नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से किया अमेरिका में 7 साल. एनीवेज, तो वो जब पीजीआई में था, मैंने कहा आप कितने घंटे पढ़ते थे? कहा 22 घंटे. मतलब ठीक है. तो Yes, sir. टू द एक्सटेंट कि उनकी टांगे फिर काम करना बंद कर दी, उसको मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, या डॉक्टर साहब है ये कह सकते हैं. पढ़ने का एक तरीका, आपने जो सवाल पूछा मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूं, क्योंकि जॉब लगने के बाद, सिविल सर्विस में आने के बाद मेरा कुछ हाफ अ डिकेड का एक्सपीरियंस रहा है काउंसलिंग में, एकेडमिक, साइको सोशल और रिहैबिलिटेटिव काउंसलिंग में. तो पहले तो आप ये देख लो कि ये सिर्फ टाइम लिमिट नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा या 8 घंटे पढ़ूंगा या 4 घंटे पढ़ूंगा. ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाओगे. कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा 3 ही घंटे में वो प्रोडक्टिव रीडिंग कर लेता है. आपको पहले देखना पड़े, आपकी एज अभी ऐसी है कि आपको डिस्कवर करना है. तो शुरू तरह फिक्र. Yes, sir. मे क्या वाई शुरू वुचन मे क्या वाई रांझी हर कंस मोदुर आसान पसंद कहें लुकन मसालदार पसंद, कहें इंसान टोट पसंद. तो वुचन मे क्या वाई पढ़ने किस मामलस मज बहुत सुबनस एक्टिव कि शामनस बेहतर आसान. ठीक है. Yes, sir. यह क्वांटम ऑफ आवर्स जरूरी कह कि 7 घंटे पढ़ा क्या 8 घंटे पढ़ा क्या. यह क्या अगर तुम पढ़ो ना 8 घंटे ज्यादा, यह कनक्लूसिव तो एस्टैब्लिश्ड स्टडी कि तम पे पे तुंदस सेहतस पे असर. तो सेहत बनाउन जरूरी. अगर सेहत खुदा न खास्त गो डाउन, पता है यह रोज अमुक इम्पैक्ट पे तुंदस मेंटल कैपेबिलिटी पे. यह बन विशस सर्कल. अत मज पेन गो तुम वुचुन यह कि बह कम सात प्रोडक्टिव, पन्निस पानस सत कत कर, बे ऑब्जर्व कर पन पान कि बह कोकुन गसान.
کس ٹائم چھ بہتر میں کم سبجیکٹ چوز کر اتنس کر بہ سارے بچن ایک سب بچوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا, اور مجھے لگتا ہے میرے سارے کو پینلسٹ اس بات سے ایگری کریں گے, لائف میں ایک مینٹور کو ڈھونڈیے, کوشش کیجئے کسی مینٹور کو دیکھنے کی, اور وہ راتوں رات آپ کو نہیں مل جائے گا. مینٹور جس پاتھ پر آپ جانا چاہتے ہو, چاہے آپ بزنس میں جانا چاہتے ہو, چاہے آپ میڈیکل ہیلتھ کیئر میں جانا چاہتے ہو, چاہے آپ جرنلزم رپورٹنگ میں جانا چاہتے ہو, چاہے آپ پرفارمنگ ڈرامٹکس آرٹس میں جانا چاہتے ہیں, ایک مینٹور کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. مینٹور اس راستے سے گزرا ہوتا ہے. مینٹور, استاد, ٹیچر, ٹیوٹر, کچھ بھی کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ اس راستے سے گزرا ہوتا ہے. اگر آپ قسمت والے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ سب بچے ہو, آپ کو ایک اچھا ٹیچر ملے گا, وہ 50 سال کا جو آپ کا سفر ہے نا, 1 سال میں آپ کو ہیلپ کرے گا کراس کرنے میں. آپ ایگری کریں گے, میرے کو پینلسٹ بھی ایگری کریں گے اس بات Certainly, سے. yes. Yes, sir. I مینٹورنگ want to بہت add امپورٹنٹ ہے. to this to it. You're absolutely right. آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہو. It depends from an individual to individual. You're absolutely right. And Bilal, meet Bilal, right? Yes, ma'am. So what is more important than what actually you should have asked, like how to study? Set a target. Set a target as per your potential. Set a target for every day. آپ کی اسٹیج پہ میں یہ بولوں گی, کیونکہ آپ نے ابھی, if you want to be a doctor, آپ نے ابھی competitive exams crack کرنے ہیں. آپ کی اسٹیج پہ میں یہ بولوں گی, set a target. آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی چیز کور کرنی ہے, آپ اتنی چیز کتنے دن میں کور کر پاؤ گے, اپنے حساب سے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرو. اینڈ see, my husband is also a doctor. So on the contrary, like I've been a very studious student. میں نے بہت گھنٹے پڑھا ہے, بہت گھنٹے پڑھتی تھی دن میں. He's totally opposite. So it depends from individual to individual. Okay? Yes, ma'am. اپنی پوٹینشیل کو دیکھ کے, اپنی پوٹینشیل کو دیکھ کے ٹارگٹ سیٹ کرو, ڈے وائز ٹارگٹس. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, next question. Next question is from Inayat. Hello, good afternoon, respected participants. My name is Sayyid Nanjul. I'm from class 9. So my first question is to respected Shoaib sir. Did our school curriculum help you in your job? Can you repeat your question? Okay, sir. Did You're the cracking out. curriculum of our school help in your job? School, how my school has helped in my job? Yes, sir. Yes. School curriculum, I guess you were asking Acha, about. school curriculum. Right, Inayat? Yes, yes. اسکول کریکولم تو اسٹیبلشڈ ہوتا ہے سب اسکولس کا, پیرٹی ہوتی ہے. اسکول کریکولم میں ڈسپیرٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ پالیسی وائز, جیسے اب آپ دیکھو گے, ابھی آپ گرو کرو گے تو NEP آ رہا ہے, نیشنل ایجوکیشنل پالیسی جو آ رہی ہے, نیو ایجوکیشنل پالیسی جو آپ کو اس کو, تو اس میں ٹارگیٹس گول سیٹ ہوتے ہیں کہ کیا پڑھانا ہوتا ہے. میں آپ کا سوال کا جواب ڈائریکٹلی ایسے نہیں دوں گا, میں تھوڑا الائڈ کروں گا. I will try to answer it in a different way. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. میں یہ بولوں گا کہ کریکولم کے بیونڈ آپ کیا کر سکتے ہیں Yes, sir. جو آپ کو ہیلپ کرے گا. کریکولم تو آپ کو پڑھایا ہی جائے گا, اس میں کوئی شک ہے نہیں. لیکن اگر آپ سول سروسز ایم کر رہے ہو تو, اور جنرلی ایم کرنے کے بغیر بھی اگر آپ لائف میں گروتھ دیکھ رہے ہو, اور یہ اس کے لیے کوئی ایج کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے, آپ کو ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا لرننگ میں کہ مجھے سیکھنا ہے. لرننگ ول لیڈ یو ٹو ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کٲشُر چھِ تران فکرِ؟ Yes, sir. Yes, sir. ڈیولپمنٹ چھنہٕ راتو رات گژھان کینٛہہ. یتھ میٖر سرورن ووٚن ببہٕ نیتھر تہٕ ییٚمہِ دم چھُنہٕ گژھان کینٛہہ, اتھ چھُ لگان ٹایم. بیٚیہِ چھِ آسان لرننگ جو ہوتی ہے نا بیٹا, تتھ منٛز چھُ سۄ چھِ آسان پینفul پروسیس. یُتھُے نوٚو چیٖز یی نا پانس پٮ۪ٹھ, یہِ پٔتِم مسلہٕ چھُ پیٚوان والُن, یہِ چھُ کھسان نوٚو مسلہٕ اتہِ منٛز. یہ چھُ پینفul پروسیس آسان. کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے, نئی چیزیں لانی پڑتی ہے. آسان چیز نہیں ہوتی ہے لرننگ, اور کسی بھی اسٹیج پر لائف کی لرننگ کبھی آسان چیز نہیں ہوتی ہے. اس میں جب اور لرننگ کس چیز کو کہیں گے, جس چیز میں آپ چیلنج خود نہ ہو جاؤ, خود نہ ہو جاؤ چیلنج.
वहां से तो लर्निंग है, कंप्लेसेंसी से लर्निंग कभी आ नहीं सकती है। आप एक चीज कर सकते हो, आप हैबिट डाल सकते हो पढ़ने का, और अपने हॉराइजन्स, अपने जो इंटेलेक्चुअल हॉराइजन्स है उनको ब्रॉडन करने का। जैसे आपकी सब्जेक्ट में होगा ज्योग्राफी, ठीक है, मिसाल मैं आपको देता हूँ ताकि आइडिया कॉन्क्रेटाइज हो जाए। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इसके बियॉन्ड आप एक छोटी सी किताब ला सकते हो किसी लाइब्रेरी से, ठीक है, आपकी लोकेलिटी में। जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी है, अब मौलाना आजाद रोड पर हमारी बड़ी लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज की, या करानगर में म्युनिसिपल लाइब्रेरी, अहबाब कदल में लाइब्रेरी है, आप वहां से किताब ला सकते हो ज्योग्राफी, कोई बेसिक इंट्रोडक्टरी बुक, या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो किताब के बाहर से पढ़ने, अपने रेंज को ब्रॉडन करने की कोशिश करो। डू नॉट रीड टू इम्प्रेस अदर्स, रीड इन ऑर्डर टू डेवलप। अंदर से ग्रो हो जाओ, बड़े बनो, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्लियर हो जाए मुझे। अति पेठी मुपाक किताब की थोड़ा सी वसूल बोन सवाल च पोज कर। When you will know you are a good student is when your teachers will be irritated by you. You will be asking a lot of questions. If you ask a lot of questions, remember you are a good student. And आपका फर्ज ये नहीं है कि आप किसी को इम्प्रेस करो स्कूल में, आपका फर्ज ये है कि आप अच्छे स्टूडेंट बनो। Yes, sir. और अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसके पास सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? हाँ, तो आपके पास सवाल का जो रेpertoire है आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, जो आपके पोटली में सवाल बहुत होने चाहिए। तो अपनी रेंज को ब्रॉडन करो, और आई वुड से इंक्लूड अदर सब्जेक्ट्स, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा बिजनेस स्टडीज के बारे में, थोड़ा मेडिकल फील्ड के बारे में, थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ते रहो। मेरी एक आदत रही बचपन से, वो आई थिंक आई वाज इन 8th क्लास एंड आई वाज लकी टू हैव अ मदर लाइक दैट। हालांकि मेरी वालदा ने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझ में एक शौक बनाया 8वीं क्लास से। वो था कि मैं कुछ मैगजीन्स को सब्सक्राइब करता था 8वीं क्लास से। एक तो साइंस रिपोर्टर होती थी अब, और विजडम होती थी, वो छोटा एक मैगजीन आता था चेन्नई से। तो मुझे याद है मैंने कुछ 7-8 साल लगातार उसको सब्सक्राइब किया होगा। तो अपने हॉराइजन्स को ब्रॉड कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। पारुंचुन जाएगा सर। थैंक यू। Yes, yes, sir. Yes. Next question Yes, is sir. from Rudaira Tariq. Rudaira Tariq, are you there? Hello everyone, I am Muntaha. I have joined from another place. Muntaha. So my question is for both and Dr. Shukla, that there are some times of our life during I'm really sorry, beta, I cannot hear. You're not audible. You're not audible. Can you repeat once again? Yes, sir. There are some times in our life that a person, the setup of a career, sometimes feels that he or she can't do this anymore. He tries to give up on his goal because of pressure, anxiety, and very much competition. So, can you please tell us how to tackle that situation? Because we also have to go through that stage. Shasta, can you repeat that question to me, because her voice was not very clear. If you were able to. Because while we are following the path of achieving our goal, right? Yeah. We go through stress, anxiety, and all that. How to keep that aside and go ahead? How to stay focused on our goals, because we suffer nowadays. Competition is on rise, and that's why they are saying all this. Okay, Rudara. Hi, beta. See, I already, in my previous talk, I already said that there will be really times in your, course that when you feel low, when you feel depressed, discouraged, just give yourself a break. Give yourself a break. Turn to Allah. This is what I personally do. I personally used to do.
turn to Allah, give yourself a break, and come back. If you're not able to, for this period of time, if you're not able to, take difficult tasks, take small tasks which you think you're already good at. Leave the bigger tasks, take small tasks, so that you add on to those tasks which you already know. So when your mind is preoccupied, you cannot take new things. Forget about new things during that time. Take the older things, add on to those things, turn to Allah, and don't listen to people around you. Believe in yourself and turn to somebody who you know you can count on when you are depressed, who you know is going to encourage you and show you that you can do it. I'm sure there must be somebody in your life, your mom, your dad, one of your friends, one of your teachers, who would make you feel better always when you're not good, when you're not feeling good. Turn to that person. Forget about achieving big things during that period of time. Do small things, and so that you feel, no, I'm doing something, okay? And slowly you will come back. This phase comes in everybody's life. Everybody will agree on that story. But then just remember, this is only a phase. This will go away. Be focused, come back, talk to your support group, whoever they are, your family, your friends. Take a little break and listen to your mind and listen to yourself. When you really feel you're ready to move on. I hope that answered your question. Thank you, ma'am. Okay, next question is from Zad Khan. Zad Khan, are you there? Yes, ma'am. Yeah, Assalamu go alaikum ahead. to everyone. Walaikum Assalam assalam. wa rahmatullah. My question is for Shavana, ma'am. Ma'am, does this field have place for fresh talent? I like that question. Okay. Shana कहाँ गई? Shana. I'm here. Well, I'm thinking, you know what? He made me realize that Shana I'm recall. old. Shana, You know एक what? second. He made me realize that I'm old. Shana, recall our last conversation over phone call. Well, we're going to speak on the phone again, but let me answer him first. Please. You know what? Your name was Muhammad. I'm sorry. Yes. What was your name? Zad. Hi. Yes, Sorry, ma'am. Zad Zad. Khan. Zad, see, all the professions have the capacity for new people, new faces, new ideas, new talent. And remember, like all those who have been the great names in big professions have expired. Many are still there, trying their luck again, like Shah Rukh Khan. Once he was the King Khan, and now he's like nowhere. So new talent has all the way. But if you talk about Kashmir, journalism these days is a little bit in trouble. It's like topsy-turvy. You don't know like what to report, how to report. But one thing I'm gonna say, like a hand on my heart, this is one of the most fantastic fields for people who want to know life closely, who want to know everything and take bite of everything. So journalism is something like it is a world in itself where you get to know everything. The only thing that you require is that you should have that capacity. Unless you don't have that capacity to take and then also reflect. You should know what to reflect. Like sometimes you take and reflect something else. So we are caught in a situation where we don't know like what to report at the moment. But yes, I know this is the time for new media technology. And for the freshers, for the new talent, there is no dearth. But
one thing for sure, skill development. You guys need to work on your communication skills. You guys need to work on IT, that Mr. Amla said, that you need to be really, really good in IT if you want to succeed in any profession these days. Because see, not just coronavirus, even before that, the lockdowns that we faced have taught us that we need to be technologically savvy, and we need to be connected because we are humans. So we have to stay connected. So communications, body language, these are some things that you need to work on, and you need to study a lot. So fresh talent is always welcome. And remember, journalism is not just reporting. It is a vast canvas where you have advertisement, where you have public relations, where you have animation, your graphics, you have direction, your production, you have media management. So it's a completely like big canvas where like it all depends like what colors you have, and you're free to paint. I would only say this is the right time to work on your communication skills, body language, and technological skills. Plus, you need to have a lot of education. I mean, education in terms of knowledge, having vast knowledge, like that Shoaib said, that you must read, because whatever field you go into, your books, your words are going to be with you. They are going to make you travel the world, even if you're sitting inside one closed room, 10 by 10, or even 6 by 6, or a washroom with your newspapers. So you have the world with you. So no dearth. Fresh talent has a lot and lot and lot of space for you. Please, please, please join journalism as much as you can, because we need to know what the fresh perspective is. But talking to the Woodies Shahana, here, isko interview le lo yaar. no, I would take it the way that there are like children who are more interested in business. Okay, So thank I you, see ma'am. a new perspective. Okay, thank you. Last but not the least, I would like to request Mr. Viraj, our director, for vote of thanks. Raji, before you end, I would like to make use of this opportunity sure. to say something to students. Yes. Sure, I'm sir. Wherever I go, Please go and I ahead. interact with students, kids, this is something that I always want to share. Sure, sir. Am I audible to every student who is connected? Yes, you are. बच्चों आपकी जो absolutely एज right. है वो टीन्स प्री एडोलेसेंस है और बड़ी टॉपसी टर्वी एज होती है, इमोशनली भी क्योंकि हार्मोनल चेंज होती रहती हैं बॉडी में, और इमोशनली भी इंसान दुनिया को एक नए नजरिए से देख रहा होता है, चेंज होती है बहुत. इसको जर्मन में सुतुरुम und Drang कहते हैं, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. ये वो एज होती है जिसमें स्टॉर्म और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है. आपको दुनिया आप बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करने लगती है, आप एक रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी बनने के प्रोसेस में होते हो. घर पे भी बोलते हैं आपको वंशु गोमत बोर्ड, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आता है. आपको इस पर गौर करना चाहिए कि ये क्यों कहा जा रहा है तो बकार गोस बोर्ड. ये इंपॉर्टेंट आसान कश्मीरी सब बच्चे समझते हैं क्या? जी सर, सब समझ. NEP जो है ना शाइस्ता जी, दैट वन ऑफ द एम्फेसिस ऑफ NEP इज टू टॉक इन द लोकल लैंग्वेज, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट. तो बच्चों इतुति बर्ड शो गसा ये आसान बट डिफिकल्ट टाइम अत मज इंसान सोशल बॉन्डिंग्स ते बनावान, तिमन सोशल बॉन्डिंगन मज प्रॉब्लम गसा, और प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा नहीं सोचे आप प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. वो कबूतर होता है ना जिसको बिल्ली आती है वो आंखें बंद कर लेता है, वो सोचता है यार अब मुझे बिल्ली नहीं देख पा, वैसा नहीं होता है. द प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज लर्किंग अराउंड यू, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जिसमें बेटर होगा ना वो बेटर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये चीजें इंसान को लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने में बहुत हेल्प करती है. बिकॉज इवेंचुअली इसका जो अमुकस बेरिंग डिसीजन मेकिंग पे तुम क्या डिसीजन छू निमा. अगर लाइफ में आप कहना मुझे ये है, अगर लाइफ में आप डिफिकल्टी फेस करो, अभी फेस करो, कुछ साल बाद फेस करो, डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग वोकल. रुकना नहीं. कोई आपको तंग कर रहा है, आप कि किसी दोस्त के साथ बन नहीं रही है, झगड़ा हो गया,
آپ چھپا رہے ہو، ایسا نہیں کیجئے کہ اس کو اپنے اندر رکھیے. اندر رکھنے سے یہ پرابلم کرے گا، یہ کمپلیکسز کو بریڈ کرے گا، یہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ مینٹل ہیلتھ پر بیر امہ سۭتۍ چھُ ذہنی توازنس پیوان اثر. یہ چھُ ایسٹیبلشڈ چیز. تو بات کریں، اس کے بارے میں بات کریں، ریچ آؤٹ اور ہیلپ سیکھ. اس ایج میں لگتا ہے آدمی کو، میں بھی اور سرور صاحب پرٹیکولرلی بوائز کو، کہ لگتا ہے کہ بس دنیا میرے قدموں میں ہے. ون دراز نیچے میں سکول نیرن ون تار بہ سارنی فکر. تو مجھے تو گرلس کا نہیں میں بتا سکتا ہوں، اٹس اے ڈفرنٹ جینڈر آل ٹوگیدر، لیکن بوائز کا مور اور لیس ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہیلپ کرنے کو سیکھ کرنا ہے کہ مدد مانگی. کنس ون بہ مے ڈفکلٹی چلان، مے ایموشنل سٹریس چلان، مے یہ پرابلم پرنس مز، سوشل لائف مز، ذہنی اعتبار میں کت تھاٹ ہانٹ کران. لوگ ریچ آؤٹ نہیں کرتے ہیں. بچہ ونان کہین کیا ونان تمن باسان امہ سن یا تو گھوس ایکسپوز ہو سو آئیڈیا یا تو تمن یا تو باسان تمن سون ایگو گھس ایروڈ، یہ ٹھیک چیز کی نہ وہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایز این ایلڈر بردر، ویسے ایلڈر بردر میں آپ سے بہت بڑا ہوں، پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ ٹربل فیس کرو، ایموشنلی فیس کرو، سوشلی فیس کرو، آپ کورشن فیس کرو، تنگ کرو کت آپ ابیوز فیس کرو. میں بہت اسٹرانگ ٹرمز یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی پریویلنٹ ہے اور کہتا کوئی نہیں. پلیز اس کے بارے میں بات کریں. اور اب دوسرا سوال ہے کس سے کریں. جو لوگ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے جو بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں اپنے دوستوں کو یا سہیلیوں کو، وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ ہی کے ایج گروپ کے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کبھی سنسیریٹی میں ایسا مشورہ دے دیں گے جو آپ کو ٹربل میں لینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ریچ آؤٹ کریں. پہلے تو آپ کا پہلا جو بٹرس ہونا چاہیے، جو پہلا ریزورٹ ہونا چاہیے، وہ آپ کے پیرنٹس ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ پیرنٹس کا ٹرسٹ نہ جیت پاؤ اور وہ آپ کا ٹرسٹ نہ جیت پائے، یہ ایک انسان کے لیے فیلئر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ فیملی ایز این انسٹیٹیوشن کو اسٹرینگتھن کیا جائے. میری اوور آل فلاسفی جو ہے لائف میں. تو پلیز اپنے والدین سے بات کریں. اگر آپ اپنے پیرنٹس سے بات نہ کر پائے، آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تو آپ کا کوئی بڑا بھائی یا بڑی بہن ہو، اس سے بات کریں. اگر آپ کی فیملی میں وہ بھی نہیں ہے تو آپ جس پر اعتبار کرتے ہو، جو آپ کو لو پرووائڈ کرتا ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، جو جس کی طرف سے آپ کو پیار محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کیئر کرتا ہے، یہ جینوئنلی ہماری نیڈز کا دیکھ بھال کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ریزورٹ کریں. لیکن میں پہلے ایمفیسائز کروں گا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ہی ریچ آؤٹ کریں اور چھپائے نہ باتیں. یہ ایج ہوتی ہے والنریبل، اسموکنگ میں فال ہونے کی، یہ کوئی سبسٹنس ابیوز میں جانے کی، یہ ایج بڑی والنریبل. یہ میری مدر اس کو کہتی تھی تلوار کی دھار والی ایج ہے. تو پلیز ہیلپ سیک کریں، پلیز ہیلپ سیک کریں. یہ ڈیفینیٹلی آپ ہی کو فائدہ پہنچائے گا اور لانگ رن میں آپ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے. تو پلیز ہیلپ سیک کریں اگر آپ کوئی بھی ایسی سچویشن فیس کرو. تھینک یو، تھینکس اے لاٹ. Sharifa ma'am wants to speak. Yes, I would just like to thank everybody. Shahana is here, Mr. Saab, Shahid Saab, and Shukura, Mr. Ramda. I would definitely like to thank you all for sharing your precious time with the students. I hope definitely they will get benefited. They will act upon whatever you have told them. And once again, I thank you all. Thank you so much, ma'am. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Assalamu Thank alaikum. you. Allah Hafiz. Thank you for having us. Thank you, Shaista.